Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I would like to introduce myself. My name is Lovenia Ihsan and I'm from Basic English Grammar Class FK. Today I would like to present my material about noun phrase. Okay. Noun phrase, often a noun phrase is just a noun or a pronoun. Example, people like to have money and I am tired. So here, noun di sini nounnya itu people atau orang-orang dan I itu saya gitu. Pernah nggak sih kalian tuh menemukan sebuah ungkapan yang sedikit lebih panjang dan detail? Misalnya an old house, sebuah rumah tua gitu. Atau enggak hanya house, rumahnya saja gitu. Kira-kira bedanya apa sih? Sama-sama ngomongin rumah, tapi ternyata dari maknanya aja ternyata beda loh. Bagian pertama artinya sebuah rumah tua, sementara yang kedua artinya hanya rumah. Nah, buat ungkapan yang pertama lebih lengkap. Ya, deskripsinya tentang rumahnya, bahwa menerangkan kalau rumah tua gitu. Jadi, contoh yang pertama tadi namanya noun phrase. An old house itu namanya noun phrase. Phrase are linguistic units consisting of two or more words, but the combination of these words gives rise to new meanings from the previous word. In learning English, we will find phrases divided into 8 groups, one of which is a noun phrase. Noun phrase that act as nouns. It consists of nouns, pronouns, and other words that form a special meaning. Noun phrase itu terdiri dari noun, kata benda, dan kata lainnya yang membentuk arti khusus. Jadi noun phrase ini terdiri lebih dari satu kata. Oke, next slide. Noun phrase itu ada dua. Kinds of noun phrase, there are two. Number one, pre-modifiers. Apa sih pre-modifiers? Pre-modifiers, they go before the nouns. Jadi pre-modifiers tuh peletakannya tuh sebelum noun. Number two, post-modifiers. Other parts of a noun phrase go after the noun. Post-modifiers itu lawannya pre-modifiers, yaitu modifiers yang noun phrase itu jatuh setelah noun gitu. Pre-modifiers included determiners, quantifiers, numbers, and adjective. And post-modifiers can be prepositional phrases, in phrases or biasanya kita nyebutnya itu gerund, and then relative clauses, that clauses, and the last two infinitive. Okay, next slide. Pre-modifiers, we use pre-modifiers in the order. Biasanya itu determiners dulu. Determiners itu seperti the, a or an itu artikel, our, these, some, all, many, few. Itu adalah contoh dari determiners. Kalau numbers, example 1, 2, 3, 4, 5, and etc. And setelah determiners ada numbers dan selanjutnya peletakannya tuh setelah numbers ada adjectives plus noun. Young man, adjektifnya young, nounnya man. Large egg. Large as adjectives, egg as noun. Small suitcase. Okay, next slide. Example, determiners. Ini contoh dari noun phrase-nya. Yang determiners, those houses are very expensive.
Jadi those houses-nya itu noun phrase. Jadi ada dua kata, ada those and houses. Houses itu noun dan those as modifier, memodifier house rumahnya. Those houses, rumah-rumah itu are very expensive, sangat mahal. Nomor 2, quantifiers. I have lived in a lot of houses. I have lived in a lot of houses. A lot of itu termasuk quantifiers. And then number 3, numbers. My brother owns 2 houses. 2 houses. Jadi rumahnya ada 2 gitu. Number 4, adjective. Adjectives dulu baru nounnya. I love old houses. Next slide. Dan tadi pre-modifiers, sekarang post-modifiers. Post-modifiers give extra or specific information about the noun. Jadi post-modifiers itu memberikan ekstra atau spesifik informasi, spesifik arti tentang nounnya. Jadi menerangkan lebih spesifik lagi daripada pre-modifier. Kalau tadi kan pre-modifier itu hanya old house, rumah tua gitu. Jadi nanti di post modifier ini itu tuh lebih jelas lagi, lebih spesifik lagi. Selanjutnya. Number 1, post modifier number 1 ada prepositional phrases. Prepositional, a modifying phrase consisting of a preposition and its object. For example, a man with a gun. A man with a gun. The boy in the blue shirt. The house on the corner. Nah, jadi diterangkan lagi ada the boy in the blue shirt. Jadi laki-laki yang memakai kaos warna biru. Lebih spesifik lagi kan, the boy in the blue shirt. In the blue shirt ini itu noun phrase yang menggunakan prepositional phrase. Jadi ada preposition in sebelum noun phrase-nya the blue shirt. Next, number 2 ada ing phrases or gerund. Gerund itu present participle. A phrase consisting of a gerund and any modifiers or objects associated with it. A gerund is a noun made from a verb root plus ing or a present participle. Example, the man standing over there. Nah, standing di sini itu gerund. Jadi menjelaskan the man standing over there. Jadi menerangkan laki-laki yang berdiri di sana gitu. The boy talking to Angela. Contoh keduanya the boy talking to Angela. Next, number 3, relative clauses. A relative clause is typically a clause that modifies a noun or noun phrase. Example, the man we met yesterday. The man nounnya we met yesterday. Itu modifies a noun phrase. We met yesterday modifiers the man di sini, menerangkan the man-nya. Jadi the man yang kita temui kemarin gitu. Contoh kedua, the house that Jack built and the woman who discovered radium. Next. Number 4, ada post modifier that clause. These are very common after nouns like idea, fact, belief, suggestion. For example, number 1, he is still very fit.
in spite of the fact that he is over 80. The fact di sini sebagai clause-nya. Contoh number 2, she got the idea that people didn't like her. There was a suggestion that the children should be sent home. Jadi ini the fact, ada the idea, ada a suggestion itu. Yang menghubungkan atau yang memodifier noun phrase-nya. Ada to infinitive. To infinitive is to show the purpose of an action. Example, I have got no decent shoes to wear. Dan di to infinitive ini ada there are two kinds. Number 1, after indefinite pronouns and adverbs. For example, another, anyone, each, either, somewhere, anything. Contoh kalimatnya, you should take something to read. I need somewhere to sleep. And then number 2, more than one post modifier. Jadi kita bisa menggunakan lebih dari satu post modifier. Contohnya, an 8-year-old boy with a gun. With a gun, ini kan satu post modifier. Who tried to rob a sweet shop. Tried to rob a sweet shop. Itu post modifier lainnya. Gitu. Lanjut. Any question? Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa post your question in the comment below. Feel free to ask. Later, I will answer your question if you ask me in the comment. Oke, ini tambahan quotes from me. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Akar dari edukasi itu memanglah pahit. Prosesnya memang pahit, but the fruit is sweet. Tapi buahnya itu sangat manis. Dari Aristotle. Thanks, that's all for me. Thank you for watching me, and if I do apologize, saya sangat mohon maaf apabila saya ada salah kata dalam penerangan dan penjelasan, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau kalian belum bisa memahami penjelasan presentasi saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.